Today's topic of discussion is very essential. আজকে আমরা কোনো লাইট টপিক অফ ডিসকাশন করব না। আমাদের কাছে একটা নিউজ এসছে যে there is a sharp rise in the COVID-19 cases in India and India is battling with that. কী করে এসছে, কেন এসছে, কতটা হয়েছে, what is the current status of COVID-19 in India? We will discuss on this issue. This is a very serious scenario. So, India is witnessing the COVID-19 cases for I think a few months, and at the current moment, it is showing a total number of 1009. The informations which I am sharing with you, যে ইনফরমেশনটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, সেইটা 25 তারিখ 26 তারিখ প্রবলি 25-26 তারিখের ইনফরমেশন, যে কোভিড-19 আবার ঘুরে আসছে। আজকে আমি টোটাল ডিসকাস করব হোয়াট আর দ্য টোটাল নাম্বার অফ কেসেস ইন ভেরিয়াস states of India. So be tuned to it. So currently the COVID-19 cases in India shown a sharp rise. একটা ভালো রাইজ হয়েছে কোভিড-19 কেসের ইন্ডিয়ার মধ্যে। টোটাল কেসেস রিপোর্টেড, এটা চিন্তার বিষয়। সেটা হচ্ছে যে টোটাল কোভিড-19 কেসেস ইন ইন্ডিয়া ইজ কারেন্টলি 1009। 1009টা কেস রিপোর্টেড হয়েছে অ্যাজ পার the conditions. Few states are in the sharp rise, like Kerala, like Delhi, like Mumbai. They are having a very sharp rise in COVID-19 cases. So this is a matter of concern. Okay. এই কোভিড-19 যে কেসেসগুলো এখন দেখা দিচ্ছে, অ্যাজ পার হেলথ ডিপার্টমেন্ট ইনফরমেশন, the COVID-19 cases currently যেটা বাড়ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে, the currently rising in India, have the symptoms of influenza or severe acute respiratory infection, that is SARI. আমি আবার বলি, there is the symptoms of influenza like illness, that is called as ILI, or severe acute respiratory infections like SARI for COVID-19 cases. Very important to be mentioned. So there has been found that major metro cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad are having a very sharp rise in COVID-19 cases. Currently, metro cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Ahmedabad is showing a very sharp rise in COVID-19 cases. A very high and good morning to the person, Mohammad Tariq. A very good morning to you. So today is a very important discussion we are doing regarding COVID-19 cases. Now the point is, COVID-19 cases that is happening right now in India only? No. It has been reported like the countries across Asia showing a very sharp rise in COVID-19 cases, like Hong Kong and Singapore have shown a major rise of around 26%. Mainly the Singapore has shown a rise of COVID-19 cases of around 28%. Now, I do believe like we need to discuss the major things, that is which states in India is showing a rise in COVID-19 cases. So as per right now with me, what I believe is, yes, so I tell you the total list now.
So have a look of it. So Andhra Pradesh has 4 cases, Chhattisgarh 1 case of COVID-19, Delhi, as I told you, has 104 cases of COVID-19, Gujarat 83 cases of COVID-19, Haryana 9 cases of COVID-19, Karnataka 47 cases of COVID-19, Kerala 430 cases of COVID-19, Madhya Pradesh 2, Maharashtra 209 cases of COVID-19, Puducherry 9, Rajasthan 13, Tamil Nadu 69 cases of COVID-19, Telangana 1, Uttar Pradesh 15, and West Bengal 12 cases of COVID-19. The deaths that has been reported, mainly one death has been reported from Maharashtra, Mumbai, in terms of COVID-19. As usual, COVID-19 cases, the major cause is related to the comorbidity issues that was happening previously. Now, what are the variants? Now, as for the information concerned, uh, it has been found that the World Health Organization has specified that there are some changes, there are some modulations that have been created or happened for this COVID-19 coronavirus. And then why suddenly we do have a sudden upsurge in this COVID-19 cases? Why we are having this sudden increase in the COVID-19 cases? Uh, so another information, current information, Maharashtra as per May 19th information, I am adding up Maharashtra 4 deaths, Kerala 2, and Karnataka 1 has been reported. The information which I provided was an old one. So as per May 19th information, COVID related deaths were recorded. According to the COVID related deaths were reported from Maharashtra a total of 4, Kerala 2, and Karnataka 1. This is a very serious issue concerned with the COVID-19 cases that is coming up right now in India. Okay. Now, the issue of COVID-19, what we are discussing is something which you may also have the question, what is the reason suddenly the COVID-19 started to uprise? There are the thing that has happened, the main what I can think of. The first issue is the reduction of our systemic immunity. আমাদের শরীরে যে ইমিউন ছিল, আমাদের শরীরে যে ইমিউন জেনারেট হয়েছিল, maybe due to vaccine, maybe due to the what you call herd immunity, that immune system or network has started to weaken. আমাদের যে সিস্টেমের যে আমাদের শরীরের যে ইমিউনিটি ডেভেলপ হয়েছিল ফর COVID-19, that has started to reduce. So this is one of the primary cause. Secondly, survival of the fittest. COVID-19 to survive, self-survive, they are changing themselves. They are changing themselves. They are getting adapted to the human body, and they are trying to change themselves as per the immunity that has been developed. So the most common thing is Omicron, and other strains are also there. So basically the Omicron, that's the issue, is the concern. So as per doctors, they have mentioned ki সেখানে কোনো ভয় খাওয়ার কিছু নেই, there is nothing to fear. So there is nothing to fear or get panicked by this COVID-19 rise, sudden rise.
So, what I would say is, maybe right now we do not need to go for extreme decisions and speculations from the government, but what we can do is, we need to take precautions. Okay, so I would like to add a few things, a few notes of WHO. It says, like, as of May 2005, the World Health Organization classified LF7 and NB18 subvariant as variants under monitoring, not as variants of concern or variant of interest. Okay. However, these COVID-19 variants are reportedly driving the rise in the cases in China as well as in parts of Asia. So this is information which I like to give it, and mainly this LF7 and NB18 is also causing the rise of the COVID-19 cases in India also. So please make this take this to a little concern. আপনাদের সবাইকে আমি বলছি যে এই ইনফরমেশনটা আপনারা নিজের কাছে রাখুন, সবাইকে শেয়ার করুন। এবার বক্তব্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এই কোভিড-19 তো বাড়ছে, তো what should be our concern to this COVID-19 cases? আমাদের কি কনসার্ন হওয়া উচিত কোভিড-19 কেসেসের জন্য? So what we should take care is, firstly, traveling. We should restrict our traveling to different states, traveling to different countries. If it is not required at this moment, please stop traveling. That is number one. Don't go for traveling. Number one is, don't go for traveling if it is not essential or required. Testing. If you travel, first and foremost concern is go for your testing, and if you are found to be a positive case, go for isolation. In your house, go for isolation. So these were the major things which we are doing during COVID-19. আমরা আমাদের যখন কোভিড-19-এর লকডাউন চলছিল, লকডাউনটা তো the final point. When we cannot control it, we go for lockdown. We go for forceful inhibition of contact between the human being. তো এটা ছাড়াও we should be concerned ourselves. Using of nose mask, as we had done previously, we should try to make it a habit right now, using of nose mask. Using of sanitizers, as it was previously, going to use the sanitizers, nose mask, and having healthy food and diet. That is another issue of concern. So we should add lot of vitamins in our diet, in our food, so that we can fight or build the immunity against COVID-19. Now, what the researchers have found, like COVID-19 may also get increased during this time, maybe due to the changes in our global weather system. That is also maybe impacting the global 19 upsurge. Maybe, that's what. But the major issue is how to provide the resistance in home, outside the home, how to tackle these things. So we are not very new to COVID-19. We had fought this virus last, I think, 2 years back.
and we know how to deal with it. So I would suggest that don't get panicked. This is not this is not being considered as a very very serious concern like you need to take, but precautions are compulsory. আপনারা প্রিকশনস নিশ্চয়ই নেবেন, আপনারা নিশ্চয়ই প্রিকশনস নেবেন, কিন্তু ভয় খাওয়ার কিছু নাই। কিন্তু কারণ যেটা ডক্টর বা রিসার্চাররা দেখছেন যে এই ভাইরাসটা খুব একটা বিশাল ক্ষতিকারক ভাইরাস হিসেবে এখনও গণ্য করা হয়নি, বিশাল ক্ষতিকারক ভাইরাস হিসেবে গণ্য করা হয়নি, যেটা অনেক ভাইরোলজিস্ট বা মাইক্রোবায়োলজিস্ট বলে যে ইভেন কোভিড-19 অলসো ওয়ান্টস টু সার্ভাইভ, সেই ভাইরাসটাও সার্ভাইভ করতে চায়। এবং উই নো দ্যাট দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্যাট ভাইরাস হ্যাড গন ডাউন বাই আওয়ার হার্ড ইমিউনিটি, এবং যার ফলে কি হয়েছে, উই আর নাও ইন এ স্টেট অফ অ্যাডাপ্টেশন উইথ দ্য ভাইরাস, ভাইরাসের সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যাডাপ্টেড হয়ে গিয়েছি। Now, maybe there is some changes that has occurred in their spike proteins, and this is affecting us right now. But I am sure that our body will soon develop its immunity. Specifically, jara comorbid cases, those geriatric patients who are ill, সিরিয়াসলি ইল, যাদের বাড়িতে বয়স্ক মানুষরা আছেন, যারা একটু অসুস্থ আছেন, কমপ্লিকেটেড ডিজিজে ভুগছেন, যেমন ক্যান্সার, যেমন ডায়াবেটিস, মেবি কিডনি ডিজিজ, এই রকম রোগ নিয়ে যারা ডিল করছেন, যাদের আছে ঘরে দু একটা পেশেন্ট বয়স্ক, I would suggest those houses to be concerned while dealing this case in these issues. এখনকার সময় little precaution is necessary. If you have any outsiders, try to avoid any outsiders right now into your house. Number one, outsiders মানে কোন রিলেটিভসদের আসা যাওয়া, এটা যতটা রেস্ট্রিকশন করা যায় ততই ভালো, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে when you are what do you call, when you have anyone who is outside in your house, আপনাদের বাড়ির কেউ যখন বাইরে যাচ্ছে, when they're coming in, try to maintain as much precautions as much possible. যতটা প্রিকশন নেওয়া যায় নেওয়ার চেষ্টা করবেন। হাত পা স্যানিটাইজার দিয়ে ধুয়ে go for rather use sanitizer when you are outside. Nose mask যখন আপনারা বাইরে যাচ্ছেন, sanitizer and nose mask is compulsory. Try to use them while you are outside. আপনারা যখন ঘরে আসবেন, try to change your clothes before entering the room. Use bathing soap while cleaning yourself. সাবান ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আর একটা বিষয় যে যিনি অসুস্থ আছেন তাকে যতটা পারা যায় আপনাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। Isolation is the best alternative to deal with such cases. So this is what I would suggest. And right now it is increasing. It is in the increasing mark. There are some reports of deaths which has been reported already. And there are certain states where they are found to have a very high case load. I would repeat, like states like Delhi, states like Kerala, Maharashtra, even I would say Karnataka, Tamil Nadu, they are found to have a very high case loads. So এই সব স্টেটগুলোতে যাওয়া বা ওই স্টেট থেকে কারোর আসা, try to restrict the movement of the people from this state. Maybe you are going to those states or someone is coming to your state from that.
So avoid this migrations যতটা পারা যায়। আমি এখন যেহেতু there is no official what do you call, there is no official notification issued by Ministry of Health at this moment for traveling and all. So right now I will not say anything regarding that, but at this moment precaution is the best solution. ঠিক আছে, তো প্রিকশনটা যতটা পারা যায় নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার যে ভিড়ভাড়টাই বেশি যাওয়া আসা, এটাকে অ্যাভয়েড করবেন। যেখানে ক্রাউড বেশি হচ্ছে সেই ক্রাউডের এরিয়াকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন ইফ ইট ইজ পসিবল। মানে আমার যে যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে বলছি কোভিড-19 কেসেস জন্য, যেটা বিষয় আজকে, there is a sharp rise in COVID-19 cases in India right now. So that's my kind suggestion what I have discussed till now. যে যা আমি এখন পর্যন্ত বললাম, these are mere suggestions. There are no guidelines or SOPs that are issued by Ministry of Health. They are keeping a close vigil to the situation. So till you get any kind of informations, please see that you maintain the precautions to the utmost possible by you and your family. আপনি এবং আপনার ফ্যামিলি চেষ্টা করবেন যতটা পারা যায় এই প্রিকশনসগুলো নেওয়ার। আর কিছু সেরকম বলার নাই, এটুকুই বলার ছিল, এবং আশা করি আপনারা এগুলোকে একটু মেনটেন করার চেষ্টা করবেন। আজকে যে বিষয়টা আমি ডিসকাস করলাম, চেষ্টা করবেন আপনাদের বন্ধুবান্ধব, আপনাদের রিলেটিভসকে শেয়ার করতে, কারণ হয়তো আমার যা মনে হচ্ছে আমরা এই কোভিড নিয়ে খুব একটা বেশি চিন্তিত নয় এখনকার সময়, রাইট নাও, বাট ইউ শুড টেক প্রিকশনস। আপনি যদি এটা ভেবে থাকেন যে আপনি ইমিউনাইজেশন নিয়েছেন, দ্যাট ইজ ভ্যাকসিনেশন হয়েছে আপনি একদম সেফ, আপনার কোনোদিনও কোভিড হবে না, এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা, এটা কখনোই সম্ভব নয়। ফলে আপনার ইমিউনিটিটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, হেলদি ফুড খাবার চেষ্টা করবেন। আপনি যদি আপনার বডির ইমিউনিটি যদি মেনটেন থাকে, তাহলে কিন্তু আপনাকে এই রোগ ব্যাধি থেকে ভয় খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। there is no need to fear if you are having a healthy diet. Okay, and first and foremost, don't spread any panic in the name of COVID-19. Please don't spread. Right now it is still under control. There is a rise, that is a matter of concern, but if we maintain the precautions, hopefully this will not be affecting that much, and this is not that much serious as the doctors and the researchers are saying. COVID-19 যেটা এখন স্প্রেড করছে, যেসব the variants of COVID-19 currently which is spreading, they are not that much virulent or dangerous as it was previously in 2020-2021 during when we were in the phase of COVID-19 virus lockdown situation. সেই রকম কিছু নয় এখন, but maintain precautions to the utmost care and possible that I discussed in today's discussion. So hopefully you like this discussion. If you have any kind of things that you want to share or not, please comment below and let me know. And please share this video with your nearest and dearest friends, colleagues and relatives. And I would say, like, try to maintain safety and precaution to the utmost care against COVID-19. Okay, that's what I would like to end up today's discussion. Thank you. And before going, I would request you, all of you, to please subscribe my channel.
Please subscribe my channel. Thank you.